Thank you for coming Спасибо вам за то, что вы пришли. to this program. Пришли на этот фестиваль. There are many things to this seminar. Окей, спасибо всем, кто пришел на этот семинар. And we know that there is many things going on in Mayapur, so you chose here to come here. Мы понимаем, что в Майапуре одновременно происходит очень много вещей, поэтому то, что вы пришли сюда, это So we are honored by your choice. это честь, которую вы нам оказали. So from what I understand, that we have devotees from different parts of the world. Как я уже мог заметить, здесь преданные из самых разных частей мира. Maybe who is from Russia can raise their hand. Кто из России, пожалуйста, поднимите руки. Okay. From India. Кто из Индии? Okay. You're from Bangladesh. You're preaching in India, okay. From Europe. Из Европы кто есть? Europe. From Latin America. Из Латинской Америки? Южная Америка. Yes. Latin America. And from rest of Asia, we heard Myanmar, right? И еще из некоторые. Australia. Из Австралии кто-то? Africa. Из Африки. So next time, maybe tomorrow, you can bring some people from Africa, Europe, Australia. Завтра нам нужно будет кого-то привезти еще из Африки, Европы и Австралии. So we can multiply the attendance. Когда у нас будет истинный рост аудитории, как должно быть год выше. But there's not a chance that we have this type of geographical or geopolitical configuration. Но это очень здорово, что у нас тут такая получилась всемирное представительство. It seems that it's alpha joke. It's alpha joke. Alpha joke. What I'm going to say is alpha joke. Это, ну, то есть то, что я буду говорить, это наполовину шутка. Okay. But it seems that Bhakti-Vriksha tries, especially in socialist countries or countries with socialist background. Но похоже, что Бхакти-Vriksha очень успешно развивается в тех странах, в которых социалистическое прошлое. Some of you may know, actually, in the constitution of India, India is a socialist country. Может быть, некоторые из вас знают, что в Конституции Индии записано, что Индия социалистическая страна. It seems that those who have a background of discipline, they relate to the idea of Bhakti-Vriksha and self-programming. То есть похоже, что те, кто воспитаны в такой культуре, которая подразумевает некую дисциплину, им легче принять Бхакти-Vriksha. Sometimes people from West, anybody from North America? А Северной Америки никого нет? See, the West is not there. The West. С Запада никого. It's North America, Europe, Australia, nobody is there from there for some reason. Северная Америка, Европа, Австралия, никого нет. Of course, one reason is that it's more far from Mayapur, so less people come. Конечно, они дальше от Майапура, оттуда вообще приезжают меньше преданных. But one reason is that in those places sometimes it's a little hard for the mentality to kind of gel as groups. It's a little bit more individualistic type of culture. Но мы видим, что вообще люди западной культуры, они более индивидуалистичные, им сложнее понять эту идею, что как надо регулярно собираться в группах, что делать регулярно. India, Russia, Asia generally is more of a consensual type of attitude. В Индии, в России, в Азии такое более коллективное мышление. Consensual? Слышал, It's easier to find a consensus, or it's easier for people to do things together. То есть в этих странах людям легче приходить к какому-то общему выводу, легче делать что-то вместе. While in the West, just traditionally, they're not even able to have families. They just
They have either nuclear family or subnuclear families. На Западе людям даже сложно уже поддерживать семьи. Там остались только такие самые маленькие семьи, 2 человек даже, и таких семей уже становится все меньше. So it seems that you have a good collective karma for doing bhakti-viksha. То есть похоже, что вот у вас есть хорошая коллективная карма для того, чтобы заниматься бхакти-викшей. It's not that, see, in bhakti-viksha, but we should not understand that bhakti-viksha doesn't want to encourage individualism. Мы не хотим сказать, что бхакти-викша не поощряет индивидуализм. In fact, it's very much, the whole system of bhakti-viksha is very much dependent on individuals taking responsibility. На самом деле вся система бхакти-викши в очень большой степени зависит именно от личного принятия ответственности. The whole system requires more and more leaders to be generated regularly. Вся система бхакти-викши требует все большего и большего количества лидеров, которые должны регулярно появляться. At the same time, of course, there need to be some sort of supervision, some sort of coordination for the program to really take off. Но при этом также программа нуждается в организации, в координации для того, чтобы быть успешной. Sometimes in ISKCON, I don't know where you come from, but sometimes in ISKCON you have this word independent, which is used as a negative connotation. Зачастую в ИСККОН, я не знаю, как в ваших странах, но бывает, что в ИСККОН мы слово «независимый» используем в негативном смысле. Independent. Независимый. Независимый. What does it mean literally? Not dependent. Not dependent. Yes. So how many of you have this experience that when somebody is always independent in a negative way? У кого из вас есть опыт преданных, которые говорят, что они независимы в негативном смысле? In India, in South India, it's quite easy. Okay, yeah. In Russia, is it negative or is it positive? More or less negative. More or less negative. В России тоже обычное слово употребляют в негативном смысле. Actually, Srila Prabhupada said that the Krishna consciousness movement is to make everybody independently thoughtful. Independently thoughtful. На самом деле, Шрила Прабхупада говорит, что движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы люди научились мыслить независимо. In the sense that people should think with their own heads. То есть люди должны научиться сами шевелить мозгами. In fact, it's just a continuation of what we have been doing, because we joined Krishna consciousness because we used our heads. Our heads, our brains. На самом деле это так и было, мы все присоединились к сознанию Кришны просто потому, что мы использовали для этого свои мозги. You, I don't know the history of everyone, but you join Krishna consciousness often against some resistance from your family or friends or colleagues. Я не знаю историю каждого из вас, но несомненно, что очень многие, присоединяясь к сознанию Кришны, должны были преодолеть сопротивление со стороны родственников, коллег, соседей и так далее. How many of you, please raise your hand, how many of you to join the movement, to get involved with ISKCON and to overcome some external resistance? Пожалуйста, поднимите руки, кому пришлось преодолевать некое внешнее сопротивление, когда вы присоединялись к ИСККОНу? Yeah, so it's pretty common. It's pretty common. Да, достаточно типичная ситуация. So, in other words, your independent thoughtfulness is what saved you. То есть, иначе говоря, это ваша способность мыслить независимо на самом деле вас спасла. So don't give it up now that you are in Krishna consciousness. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте это и сейчас, когда вы уже в сознании Кришны. Of course, now it becomes a little more subtle, more delicate. И, конечно, сейчас эта способность должна стать более тонкой, более глубокой. Because before was just a choice between Maya and Krishna in many cases, so it's kind of more easy. Okay, you reject Maya, you accept Krishna. До этого выбор был очень простой: или Майя, или Кришна. Вам нужно было отвергнуть Майю и выбрать Кришну. Within the movement, within the community of Vaishnavas, it's more subtle because generally it's not like a very gross, evident, manifest Maya that you need to reject.
В обществе преданных все это более тонко, потому что нет такой какой-то однозначной майи, которую нужно отвергнуть. It's a question of subtle attitudes and mood and assumptions. В обществе преданных это вопрос каких-то тонких настроений, предпочтений и так далее. But in Bhakti Vichar, if you want to be pursuing the method, you need to trust that people can lead. Но в Бхакти-Врикше, это самое главное, чтобы быть успешными, вы должны верить в то, что люди могут становиться лидерами. You need to have that trust in human nature, and especially in humans who are set Krishna consciousness, that they can take some responsibility and fulfill that responsibility. Вы должны доверять людям, которые пришли в сознание Кришны, то, что они могут принять на себя ответственность и могут достойно ее исполнить. And otherwise, what is the alternative? Потому что какая еще есть альтернатива? That will try to attract only yes men and yes women. Если мы будем привлекать только тех мужчин и женщин, которые всегда совсем согласны, People who are good at being obedient, but they're not good at being thoughtful. это, может быть, будут послушные люди, но вряд ли они будут способны мыслить. And they will only attract people like them. И они тоже будут привлекать людей, только подобных себе. And so we'll have a lot of